The idea here is maybe try like, I don't know, A5. If bishop check, then knight F to D7. And the idea is to play knight A6 and maybe something like knight, I don't know, B4 or C5, something like that, rook C8. And just play on the queen side a Okay, little if bit. okay, but okay, you do this. Okay, but after do all the thing, what is your idea? Where your put the knight, where your king is going? Well, I just gotta get the bishop to E7, leave the king in the center for now. I don't have to Okay, move the so king this right is now. your idea. Okay, so if we give a check, put No, this no, knight. no. Yeah, that knight. Yes, yes. Okay, Then I'm gonna leave that king in the center. I'm playing play bishop E7. So if I need to castle, I okay. can quickly If do. you just play this, you can't play because you just take. Do you see? Uh, F5 is hanging. okay. Okay, so I wouldn't play that yet. So Yeah, F5 move, F5 type move was very risky. Okay, if your opponent castle king queen side, then F5 is possible. Otherwise, if you play 5, you have lots of weakness. Okay, because before B5 square is serious weakness because you don't have C6 pawn, C pawn.
So if when you play opponent castle queenside, maybe that time you can play. Even casting you can't play. So what is the problem here? Black. So black is underdeveloped. Okay, white has two bishop and white queenside pawn majority. Yes, Right. but Yeah. did you see what is the weakness for black? White. Just think, you just exchange these two bishop. Then see the position. So all the dark square has weak in black piece. Did you see? Notice that? All the squares are dark square weaknesses, right? Yes. So if you exchange this bishop with this bishop, then yeah, this is good for you. So here you can play g6. The idea is play bishop a6 because you don't need to castle. You can castle king f8 g7. Okay, no problem. So to fix the dark square problems, you want to trade bishops. Yes. Okay. Why would why would white trade bishops? I don't think he would, right? What he can do? He'll just pull the bishop back. Where? Play bishop h6, I'll play bishop f2, right? Then you can play bishop f4 h5. Now your bishop is very strong, more than his bishop. Now you can play normal chess like No, no, bishop I mean h6. saying like yes, black's best move is to play bishop h6, but then white should not take the bishop. Yeah, other mistake. The bishop is very good. You can castle and later you can play e5, e4. Now your bishop is very strong, so you don't need to exchange if you don't. Because now bishop not on f8. Now bishop on a6. You need to note that a6 bishop. He can't castle queenside. You can play bishop f4 anytime. Even sometime if you castle, you don't need to castle. You need to put your king on the center of the board. You can play g5, g4. Even Right. g5, h5, and g5, h5, and knight h5. This is a very serious threat. Knight g3, something like move is coming later. Hmm. Like if play c5, bishop h6. So if you play like this, okay, what is the you don't have any problem. Just play here. Like he need to improve his bishop. Sure. Yeah. Just castle, castle, castle. Maybe rook 8. Okay, then I try to play e4. If you play e4, then the position is not very good for you. Even sometime if you take with pawn, you don't need to play knight takes e4. You can play knight e5 too. You just give a pawn. This is not necessary, but this kind of thing happen in this kind of position. Hello? Yeah, I'm listening. Oh, did you understand? Yeah, it makes sense. I mean, yes, it's logical play. I think I would Yeah. agree. But, black still has problems, you know, to solve kind of on the king side, right? Like g6. He's gonna play, I don't know, white might try to play f4 at some point. How f4 he can play? He never play f4. How play? Your bishop on a6. Like, maybe he can play that at some point. He can play bishop g3, f4, something like that. I think he can't because then knight is super strong. Like knight can go g4, knight can go here. Even if you play e4, you can play yeah e5, knight e5, knight e4, and this knight on e5. Yeah. This is more simpler than what I was suggesting. That's that I definitely will say that. The pieces are much more organized. What do you call it? Yeah. এটা Harmonized. তো মানে আপনার উইনিং অথবা এই কিছু না, বাট আপনার যে পজিশনটা ছিল সেই পজিশন থেকে যে এখন যে পজিশন আসছে সেটা অনেক ভালো। Yeah. ওকে, বেস্টটাই, আদারওয়াইজ আপনার তো পজিশন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, Yeah. কারণ হচ্ছে আপনার অপোনেন্টের কুইন সাইড পন মেজরিটি ডাবল বিশপ।
আর এখানে যদি এক্সচেঞ্জ করে, দেন ইটস ওকে। ইভেন ইউ ক্যান লাইক কিং জি7 জি5 টি5 করতে পারেন, ইভেন স্টিল ইউ ক্যান প্লে জি5 লেটার, জি5 Yep. জি ফার্স্ট ইউ নিড টু। আর কুইন সাইডে ক্যাসলিং করলে আপনার ক্যাসলিং করার দরকার নেই, লাইক নাইট ডি7। এখন সমস্যা হচ্ছে যদি এফ4 দিয়ে ব্রেক দেয়, একটাই তো ব্রেক আছে এখানে ওর, সি5 অথবা এফ4। সি5 দিলে আমি জাস্ট খেয়ে দিয়ে আর কিছু করবো না, আর ই4 দিলে আমি কিছুই করবো না, আমি চাবো নাইটটা এখানে বসাবো। আর এখানে একটা নাইট বসলে দিস নাইট ক্যান লাইক রিমুভ, মানে একদম সিটিং হেয়ার, ওয়েল গেম, ভেরি পাওয়ারফুল নাইট। Right. Oh, Ritz Samish. That's a real person? Did you know that was a real person? মেবি, মেবি, I don't think that's a real person. or is the opponent? হ্যাঁ মেবি, বিকজ আই লাইক হিম প্লে, opponent is I like him, maybe. Oh, wow. It is a real person. His nickname was Fritz, I guess. No, never mind. Just kidding. There is Frederick Samish, but no, this is not about the Frederick Samish. This is just saying that it's a Samish was the opening, and this is Fritz is your engine, maybe. What you said? Can you repeat? Never mind. Just I was just talking about the name. What you say? Okay, so I'm playing as black, right? Yes. Well, bishop is the only thing holding those two pawns together, so I should get rid of that white bishop, right? And try to make a3, a2, and c4 weaknesses. So I'd play Yeah, bishop এখানে, a4. yeah, so এটা পজিশনটা হচ্ছে খুবই, এই পজিশনটা, এই টাইপের পজিশন গেমে আসে, এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল পজিশন আমি মনে করি, কারণ সমান সমান সবকিছু। এখানে মেইনলি সমস্যা হয়ে যায় কি, দুইটা এখানে ব্ল্যাক জানে ব্ল্যাক বেটার, ব্ল্যাক কিন্তু দুই টাইপের পজিশন করতে পারে। একটা হচ্ছে ডি5, ডি5 খুবই লজিক্যাল, Yeah. ওকে। আর আর একটা হচ্ছে বিশপ এ4। সো দুইটা মুভের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, পার্থক্য করতে হবে যে আসলে কোনটা ই করতে হবে, সে4 আর ডি5। সো ডি5 এর মেইন সমস্যা হচ্ছে এখানে ডি5 হচ্ছে না, কারণ জাস্ট কিং সি3, ইউ ক্যান টেক দিস ওয়ান, ইফ ইউ টেক ওকে বিশপ সি4 ইজ অলসো পসিবল। দ্য প্রবলেম ইজ আপনার এই পনটা যদি উইকনেস হয়, তাহলে এই পন আর এ টু কিন্তু উইকনেস আর থাকতেছে না, ইভেন এ টু হচ্ছে ডেঞ্জারাস হতে পারে, কারণ বোর্ডে Right. বিশপ আছে। If you exchange this bishop, then this pawn is weakness. Otherwise, this pawn is passed pawn. Yep. সো ডি5টা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আর বিশপ সি4 আসলে এটা লাইক হোয়াইটের ভালো হয়ে যাওয়ারও চান্স আছে, এখানে কি নেই। সো আমি জাস্ট প্লে বিশপ এ4।
সে যদি খায় তাহলে কয়টা উইকনেস? C4 and A2 দুইটা উইকনেস। ওকে, এখন কি চালতে পারে যদি খায়? জাস্ট টেক রুক বিয়ন্ড যদি চালে, এখানে চেক টেক দিয়ে আমি জাস্ট রুক C3, এই পন পুশ দিলে জাস্ট ধরে খেয়ে দিব সিম্পলি। আর এখন সমস্যা হচ্ছে আপনার এইদিকে যদি পন খায়, সমস্যা হচ্ছে ইটস টু লেট, কারণ এখানে Can you আপনার go back পন। one moves? I'm sorry. Can you go back a couple of moves? God, these notifications are so annoying. Hold on one second. চেজ বেসের এটা হিউজ সমস্যা। তবে জুম Um, একটাই করতে পারে, স্ক্রিন অ্যাপ আছে না? no, I'm talking about the little notifications, Zoom notifications that keep popping up on my computer. ও, Yeah. Okay, so what happened after Bishop A4? Show me again. Yeah, play. Move forward. টেক টেক এন্ড ওকে, এখানে আসতে ধরে রাখলে তো লাইক এখানে চেক দিব আমি, ঠিক আছে? চেক দিয়ে কোথায় যাবে? কিং যদি আপনার E2 তে আসে, দেন রুক C3, এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের সিম্পল থ্রেট। Okay. আর কিং C3 স্টিল খেললেও সেম পজিশন, কারণ রুক A3 দেওয়ার পর আপনি এদিকে কিং C2 তে যেতে পারবেন না, কারণ E3 ধরা আছে। তো Okay. হোয়াইটের এখানে কাউন্টার প্লে ক্রিয়েট করতে হবে। আর এখানে যদি ব্ল্যাক প্লাস জাস্ট এখানে এখানে আসতে পারে, জাস্ট গেম ইজ ওভার, কোনো কাউন্টার প্লে নেই। কারণ এই ফাইলটা নিতে পারলে আর D6 উইকনেসটা যদি প্রোটেক্ট করতে পারে, দুইটা একবারে পারে, দেন ব্ল্যাক ইজ জাস্ট উইনিং। সো রুক বি অন খেলতে হবে হোয়াইটের, এই ফাইলটা কন্ট্রোল করে কিছু ক্রিয়েট করতে ট্রাই করতে হবে। তো চেক চেক এন্ড রুক C3। তো আপনার রুক C3 C4 চলে যাচ্ছে, তো A4 খেলেছে। এখন সমস্যা হচ্ছে এখানে থ্রেট রুক C4 খাওয়া যায় কি না, এটা একটা বিষয়। রুক C4 খাওয়াটা একটু রিস্কি, কারণ আপনার হচ্ছে হয়তো পন পাস, আপনার পন আপ, বাট এই পন সুপার ফাস্ট। Why? Okay. Hold on. Wait. Hold on. Why would I try to take on C4 when I can just take the A4 pawn? Why wouldn't I just play Rook A3? এটাই তো মুভ, আমি বলতেছি যে এটা Oh, কেন okay. খাওয়ানো যায় না, ঠিক আছে? কারণ C4 খাওয়াটা প্রচুর রিস্ক, কারণ অপোনেন্ট হচ্ছে আপনার এই পনটা 5 পয়েন্ট ক্লিয়ার করতে পারে। ওকে, আপনি কোনো কোনো সময় 2 পয়েন্ট না আপনিও হারতে পারেন। Why would I? So, কারণ okay, so my question would be, why would I even consider taking the C4 pawn when I can just take the A4 pawn? ওকে, কারণ আপনার মনে হতে পারে C4 পন খেয়ে A4 পন খেয়ে দিব। মোস্ট অফ দা প্লেয়ার গেম এটা করবেন, ইভেন আমিও শিওর আপনি গেম এটা করার খুব চান্স আছে, লাইক আমিও। No, that didn't even come to my head. The first move I immediately considered is, okay, Rook behind passer, and where's that A pawn going? C4 is a weakness, right? That's not going anywhere anytime soon. না, এটা ঠিক E4 আছে, is a বাট strength from এই white. পনটাও কিন্তু, I need to get rid of that one first. ইয়া, বাট এই পনটাও কিন্তু কুইন হচ্ছে না, এটা একটা বিষয়। লাইক আপনি রুক D7 দিয়ে আসতে পারি, সো এই চিন্তাগুলো থেকে আসলে বিরত থাকার জন্য এই মুভ গুলো আসলে। সো আপনি যদি বুঝতে পারেন, দিস ভেরি গুড। I would তো say that the way I would approach this position is that C4 is a weakness that I'm going to leave on the board and এটা use that to basically constantly harass him all the time. জাস্ট, A4 is a strong pass pawn, on the outside pass pawn he has, one of the strongest হ্যাঁ, ones. আদার ভাবে আপনি চিন্তা করতে পারেন। সো এখানে যে C4 আমি চাইলে পরেও খেতে পারবো, বাট A4 কিন্তু আমি খেতে পারবো না নেক্সট। তো এটা হচ্ছে Yeah, মেন। definitely. তো রুকে 3, এখানে চেক দিয়েছে, সো চেক, এখানে ডাবল। কারণ আইডিয়া হচ্ছে হয় ব্ল্যাকের এখানে সিম্পল রুক D7 করে, রুক আবার D7 করে, তো জাস্ট টেক টেক টেক। তো এখন যে পজিশনটা আসছে বোর্ডে G7 আফটার টেক করার পর, সো এখানে তো আপনার ইভ্যালুয়েট করতে হবে যে পজিশন কার ভালো কি খারাপ। ওকে, আমি আপনাকে একটা Yeah. সাজেশন দিতে পারি, সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু সব সময় কাজে দিবে না, এটার পজিশনের ওয়েতে ডিফারেন্ট কিছু হতে পারে, বাট এটা জিনিস যখনই আপনি রুক এন্ড গেমে যাবেন, অলওয়েজ চিন্তা করবেন যে পাঁচ পয়েন্ট যদি ক্রিয়েট হয়, কার কয়টা ক্রিয়েট হচ্ছে। কারণ রুক দিয়ে কিন্তু শেষে আমরা একটা চান্স পাই একটা পিস খেয়ে দেওয়ার, এটা কিন্তু অবশ্যই চান্স পাই, এবং কার কিং সাথে আছে। ওকে, যার কিং সাথে থাকবে সেই জিতবে, যে আপনার পাঁচ পয়েন্টটার সাথে। Hmm. কারণ হচ্ছে ওই পাঁচ পয়েন্টটা কুইন উঠবে, আর অপোনেন্টের যে পাঁচ পয়েন্ট থাকবে সেটা মুভ করতে পারবেন না একটা সময় আপনি, যদি আপনার কিং সাথে না থাকে। সো এই টেক টেক, রুক G6 চেক,
bishop e6 এন্ড জাস্ট আপনি রুক কোথাও সরাই দিতে পারেন, এটা খেলে এটা খাবো আর কি। তো স্টিল এই পজিশন যে বেটার তা না, বাট এখানে অনলি ব্ল্যাক ক্যান উইন দিস গেম। যদি এটা খায়, লাইক জাস্ট টেক, Mhm. এখন এটা খেলে জাস্ট কিং, ইউ ক্যান মুভ ইউর কিং। আর এখানে আপনি আরেকটা চেকও দিতে পারেন, তো এটা করতে পারেন, চেক দিলে চেক। তো এখন যদি এই পাশে যায় মেবি এই পয়েন্ট ফিরানো যায় না সম্ভবত। ইয়েস, এখন যদি নিচে আসে pawn, one sec। ওকে, জাস্ট এটা করতে হবে না আসলে। সো জাস্ট প্লে সিম্পল মুভ, এটা ব্ল্যাক এর অবশ্যই বেটার, উইনিং না, বেটার আর কি, আই থিঙ্ক। Okay. এটা খাবে অবশ্যই, জাস্ট বাট এতটা বেটার কি মনে হচ্ছে? Look at that draw. ওকে, ওকে হেয়ার। Does black have to allow white to take on g7 though, earlier f7? ওকে, হয় হয় e6 আমি খেতে দিব, এটাই তো কথা। এখানেই বোর্ডে এটা শো করতেছে, আমি এটাই বুঝতেছিলাম, এর জন্য বারবার দেখতেছি। ওকে, জাস্ট প্লে কিং d5, হয় নট, জাস্ট টেক দিলে এখন চেক আমার। কিং এ গেলে আমার তো পাস পন। ওকে, জাস্ট প্লে c4 c3, কারণ আমার পনের সাথে তো কিং আছে, তার পন গুলো তো পুশ করতে পারবে না, দিস ইজ বেট টু পিক। ইভেন লেটার আই জাস্ট প্লে কিং সি অন এন্ড সরি রুক সি অন এন্ড রুক a6। Hmm. ওকে, এটা কমপ্লিটলি বেটার, কারণ ডু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পজিশন? Yeah, I think so. Go back again to where he played rook d7. Yeah, go back. Start from here, play it one more time. Let me see it again. ওকে, সো এখানে চেক দিয়েছে, সো রুক d7 তো খেলতে হবে। ইভেন Okay, আমার wait, মনে wait, হয় wait, রুক wait, d7 এর wait. চেক কিং এফ। Okay, so তো কিং f6 খেললে লাভ হচ্ছে না, কারণ কিং f6 খেললে আবার আপনার রুক b6 খেলবে, তো সেম পজিশন আসতেছে। okay, so sure. I think rook d7 has to be played. তো খেলতে হবে, তো এটা খেলবে অবশ্যই, কারণ রুক টেক্স d7 করে দেন আপনার কিং এখানে মুভ করবে। সো খাবেন অবশ্যই, কেন খাবেন না, সো খেতে হবে, তাছাড়া তো ও কাউন্টার প্লে সমান পেয়ে যেত। সো চেক টেক, এখন অন্য চাল দিয়ে জাস্ট কিং c6, গেম ইজ ওভার। সো হি হ্যাজ টু মুভ দিস। আর ইভেন রুক c2 দিলেও জাস্ট কিং c6 দিয়ে d4 দিলাম, আমি একটা সিম্পলি পন আপ আস্তে আস্তে খেলে জিতে What যাবো। if he doesn't do all this? What if he just protects his c4 হাউ? king? ওকে, সাপোর্ট করলে সমস্যা Um, হচ্ছে আমি c6 দিয়ে দিব, অথবা আমি কিং c7 দিচ্ছি। এখন আর তো আমার কোনো উইকনেস নেই, আমার একটা পন আপ, আমি এখন আস্তে আস্তে ইমপ্রুভমেন্ট করবো। জি5 দিব, একদিকে এক্সচেঞ্জ করার ট্রাই করবো, দেন রুক a3 দিব পরের চালে, তারপর এক সময় কিং c6 দিয়ে d4 গিয়ে আস্তে একটা পাঁচ পন বানিয়ে জিতবো, আই এম জাস্ট আপে পন। okay, that makes sense. তো তার এটা খেলতে হবে আসলে, একটা কাউন্টার প্লে ক্রিয়েট করতে হবে যেটার। তো কিং c6 অনলি মুভ, অন্য কোথাও তো যাওয়ার জায়গাও নেই, সো টেক, অবশ্যই রুক টেক c4, আদারওয়াইজ কিং d3 দিলে ড্র। সো রুক c4, রুক এখানে খেলেছে, জাস্ট কিং d5। এখানে সাজেশন করছে রুক c2, কি দেখাইছে আমি জানি না, বাট জাস্ট হয় কিং d5 সিম্পলি, জাস্ট ইফ ই টেক,
আই জাস্ট গিভ এ চেক। সো কিং ডি3 যদি যায় তাহলে জাস্ট জি2 খেয়ে দিব পন আপ, আর কিং এখানে গেলে জাস্ট সি4 নেক্সট মুভ সি3। আমার এই পনটা যদি আমি এক্সচেঞ্জ স্যাক করে দেই, আমার বিষয়টা হচ্ছে আমি এইদিকে সব খেয়ে ফেলবো। Say. লাইক রুক এই8 যদি দেয় আমি জাস্ট রুক সি3 দেন। ওকে, ইভেন ই5 F4, ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং আইডিয়া। আমি দুইটা পাস পয়েন্ট ক্রিয়েট করবো এখন, বুঝতে পারছেন? Yeah. ভেরি ইন্টারেস্টিং আইডিয়া। Yeah. লাইক আপনি ধরেন আমি F4 দিব পরে, চাইলে খেয়ে খেয়ে আমার লাইক এই এই পয়েন্টটা পাস পয়েন্ট ক্রিয়েট করবো। আর আমার অপয়েন্টের পাস পয়েন্টের প্রবলেম নাই, কারণ আই ক্যান মুভ মাই কিং, বাট হি ক্যান ডু। Yeah. সো ইটস এ কমপ্লিটলি বেটার পজিশন। We can go next position. Right side. Okay. Okay, you can think. So I give it 2 minutes. Yeah. Okay, you can think. I am back in on 2 minutes because I can't see my laptop charger. Yeah, that's fine. I need to find. Okay, I'm back.
I would say I think knight d5. And the reason is because, I have some weaknesses I can possibly play against. The d5 hole, d6 pawn, all this kind of stuff, right? His main advantage here is he's got this queenside attack going on me. So I'd want to trade off the queens, honestly, and, you know, play the position from that perspective. That's one idea. I think that's the main idea here. I would go for that in the real game, but I mean, I was also considering like g5, trying to maybe like exchange off the bishop for the knight and trying to put my knight on d5, but I think that It's too idea late doesn't make actually. as much sense as পজিশন হচ্ছে মানে এখন যে বিষয়টা হচ্ছে আপনি পজিশনালি খেলেই করতে পারবেন না, লাইক এই গেমটা কন্টিনিউটা ডিফিকাল্ট। ওকে, বাট বিকজ পজিশনালি কখন খেলা যায়, অপোনেন্টের ডাইনামিক প্লেয়ারটা যখন না থাকে, অলরেডি অপোনেন্ট বি4 দিলে আপনার মানে খুব ঝামেলা আছে, কারণ বি4 এর পর সে বি2 তে অ্যাটাক করবে, পুরো গেম বাঁচানো ডিফিকাল্ট আমার মনে হয়। yeah. সো এখানে নাইট ডি5 ইটস আ ভেরি গুড মুভ বিকজ লাইক he need to force you to exchange his queen. Okay, Yep. and if he can't, then you just take e7 and queen d6, so you have also, you can also mate your opponent too. You have very good chance. uh, even he just down a pawn, okay, this is completely losing position. And when you play like queen d5, you, if you have moved knight f6, okay, you can think about, I don't know, tell you that this is good or bad. So knight f6, bishop f6, rook d2. So now the position is very equal. You can later, you can play for g5. Okay, this is maybe Ugh. yeah. In the game, I play this, I don't know. So Stupid before move. take, So stupid. I would never play that move. D5 was the first thing I thought about instantly in this position. yeah, so knight d5, rook d5. I prefer this move, knight f6. Yeah. But knight f6 and g f6 you can play, but okay, you can just take with this one too. So no problem, I think. This is also possible. So main move is I'll like probably take first and then take the queen. yeah. So that's why the Indians like this is that's why knight f6 like writer is not preferred, because after take g takes and the main thing is h5. So bishop c4 b6, this kind of thing is happened. Okay, this is probably equal, but black has some edge.
because black can play d5, okay, sometime, and he like try to play like f5, e4, something like he kept from with a Yeah. perspective. But so that's why knight f6 দরকার নাই, ঠিক আছে, কারণ bishop f6 করলে it's good for you, but gf6 একটা ডাইনামিক প্লে পাচ্ছে, কারণ you need to take, you have, you need to spend one move here, a rook takes. Okay, so here just you can take, take queen. This is okay. My turn. White to play. Hello, hello, hello. White to play. Hello. Yeah, okay. সমস্যা হচ্ছে সবগুলো পজিশনে e4 স্ট্রাকচার। Yeah, that's fine.
1 second. Okay, sorry, I had to check something. Oh. I don't know. I have two ideas. I don't know if either of them. I mean, one of the two is definitely, I think, the right idea.
But But which one? I don't know. One is to play queen d4 and try to trade the queen and play knight d4 and then try to put the knight on c6. The other one is to play king h2 and play f4 and then go for knight d4 directly and keeping the queens on the board. But either way, I need to get something into c6. yes, obviously, because So otherwise you do all the things. So what is your profit? yeah, The idea is good, but how to? Idea is okay. This is the main idea. I don't know. I'm trying to think of the difference between the two. Keeping queens on the board, keeping queens off the board. I feel like I need the queens to be on the board because, you know, he doesn't really have any attack on me, right? So if I do hold up, but that also takes longer, right? I have to play king h2, then play f4, then play knight d4. It's like a bunch of moves. So that's another thing. I don't know if I have to play f4, but maybe. Actually, I think I would trade the queens because it's faster. It requires less moves to accomplish the goal of getting the knight to c6. So I think for that reason, I would just play queen d4 here immediately. ওকে, সো এখানে আমি বলি আপনাকে নাইট ডি4 ইজ গুড মুভ। আইডিয়া এফ4 করে পিস খাওয়া। সো এটা বাঁচাবে কিভাবে? ওকে, সো বাঁচানোর ওয়ে আছে হচ্ছে এই বিশপটা কোথাও সরাতে হবে। আদারওয়াইজ এফ6টা খুবই বাজে চাল। আপনি এফ6 দিলে ইভেন লাইক এফ6 তো কেমন চাল? Couldn't তো he কি also play করতে পারে? g5? ওকে, জি5 করতে পারে। এখন জি5 করলে আমার আর এই ঝামেলা করার দরকার নেই, আমি জাস্ট কিং যে উইকনেস করছে এটার উপর খেলবো। Hmm. It's not that much of a weakness. I mean, it is a weakness, I guess, but ওকে, it's কুইন not ডি4ও that খেলতে পারেন আপনি, কুইন ডি4ও হতে পারে। সো কুইন ডি4 হচ্ছে এখন টেক করলে, টেক তো করতে পারে না, টেক করলে জাস্ট নাইট টেক্স করবেন এবং পরের চাল এফ4 করবো আমি, যাই করেন আপনি। তো এফ6 করতে পারে এখন। সো এখন এফ6 কেন করতে পারে? সো কুইন এক্সচেঞ্জ হওয়ার পর যে উইকনেসটা আছে সেই উইকনেস গুলো আসলে আমাদের খুব বেশি কাজে দেয় না, মানে খুব বড় কোনো কিছু হয় না। Hmm. কিন্তু তারপরে উইকনেস টু উইকনেস, সো জাস্ট টেক টেক এন্ড নাইট ডি4। তো এখন যে পজিশনটা আসছে, এখানে মেইন সমস্যা হচ্ছে ই6 হিউজ উইকনেস, এবং ই6 আপনি কখনো পুশ করতে পারবেন না। Right. এই তিনটা পণ হচ্ছে আপনার ধরা যায় যে খুবই অলওয়েজ একটা পেইনের মধ্যে থাকবে, সরি। আর কখনো আপনি ই6 যদি দিয়ে দেন কোনো সমস্যা নেই, জাস্ট খেয়ে দিলাম আমি, ফিউচারের কথা বলতেছি। ওকে, তো খেয়ে দেওয়ার পরও কি হবে আসলে? আপনার রুক ডি অন দিয়ে এই ডি6 আরো বেশি উইকনেস হবে। তো এটা হচ্ছে Go পার্মানেন্ট। back, go back, go back, go. Couple moves. হ্যাঁ, আমি জাস্ট Okay, ই6 দিলাম, e6 and E6 then তো takes দেওয়া take. যায় না, ই6 তো জাস্ট খাওয়া যায়। আমি ফিউচারের কথা Hmm. বলতেছি। হাইস্ট কি করতে পারে সে? ই6 ব্রেক দিতে পারে, জাস্ট খেয়ে দিব। ওকে, এখন তো ফ্রিতে খেয়ে দিবেন, জাস্ট লুজিং। সো খেয়ে দিলে আবার ডি6 উইকনেস হবে। সো ই5 একটা, ডি5 একটা পণ থাকা মানে এই উইকনেসটা সে আর কখনো বেরোতে পারবে না, পুরো গেমে এটা ধরে রাখতে হবে। সেই সাথে তার কিং ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারবে না, এটা আরো সবচেয়ে বড় সমস্যা, যে এন্ড গেমে তো কিংটা দরকার পড়ে। ঠিক আছে, সো এফ6 এর পর এই পজিশনটা কমপ্লিটলি মানে জি5 করতে পারে, জাস্ট রুক সি7। Yeah. এই যে এভাবে জাস্ট আপনি কিং করতে পারেন এফ4 এর জন্য, বাট নাও করলে কি যায় আসে? এখানে জাস্ট বিশপ, ওকে, জাস্ট এফ4 করেছে, এফ4 বিশপ এফ3। তো রুক এখানে ব্যাক করছে, নাইট ই6 চেক দিয়েছে। তো চেকের সমস্যা হচ্ছে নাইটের চাল নাই, কারণ নাইট ট্র্যাপ। Wow, it's dead. This game is over. না, এই টাইপের পজিশন আসলে চাল বের করা ডিফিকাল্ট, এটা আসবে আসলে।
বুঝতে পারছেন? আপনি একটা উইকনেস যখন এই যে ফোর দিছে, কি চালবেন এখন? খায়। এখন সমস্যা হচ্ছে সে, ওকে, সে তো এখানে খুব যে ইলজিক্যাল চাল দেয় না, এই বিষয়ে থ্রি ব্যাক করছে, যে আইডিয়া হচ্ছে এখানে বিশপ যাওয়া হয়তোবা। আর আমি কিছুই করতেছি না এখন, তো তার এই বিশ্ব রূপটা এখানে রাখার কোনো দরকারই নেই, সো রুক অবশ্যই ব্যাক করাই বেটার, তাই না? জাস্ট এই মুভ। তো রুককে জাস্ট অ্যাটাক করছে, বিশপ অ্যাটাক করছে, তো সরা খেতে তো হবে, খেচে খেচে এখানে গেছে, শেষ। এই বিশপটার সাথে যে নাইট এক্সচেঞ্জ করবে সেটা তো এক্সপেক্ট করা অস্বাভাবিক না, তাই না? এটা তো খুবই লজিক্যাল মনে হয় না? আর সিচুয়েশন তো ডিফারেন্ট, ডিফারেন্ট আসলে, মানে এখানে এক্সচেঞ্জ করলে কমপ্লিটলি উইন। Okay, yeah. জাস্ট এটা তো আর কিছু করার নাই, জাস্ট পরের মুভ বিশপ ডি5, দেন আস্তে আস্তে সব খেয়ে দিতে পারে, পিস ডাউন আসলে, পিস Yep. ডাউনে। White to play, right? ইয়েস, আপনার ওই পাশে দিছি আমি, যেটা আপনার পাশে থাকবে ওইটি। Huh? না, হোয়াইটের সাইডেই সাজানো আছে, এটা হলো। Can you hide the side panel of the book? হ্যাঁ শিওর, বাট নোটেশন দেখা যাচ্ছে। It's fine. I'll try not to look. সো এখানে তো ব্ল্যাক আইডিয়া তো বুঝতে পারছি, এ5 করা। Yeah. এটা মেবি কারোকান থেকে আসছে নাকি, কারোকানের কোনো একটা ইয়ে থেকে। Could be so many things, yeah. Queen's Gambit declined, Tower Khan. Hmm.
Um, hmm. Okay, what is the move? Yeah, I'm thinking. Hold on. Okay, so what happens if I just play like knight c5 here? My idea here is that I'm going to, Knight c5. yeah, just keep that knight there, stop you from playing any kind of a5 for the moment. Double up the rooks behind it or something. And what else could I do here? Maybe like start pushing some pawns eventually, like a4, b4, b5, that kind of stuff. Play queen behind it. Queen b3, rook c2, rook আমার c1. কাছে খুব লজিক্যাল লাগতেছে এটা, বাট আমি আসলে নিজেও অ্যান্সার চাই না, কারণ নাইট সি ফাইভ তো এ ফাইভ হচ্ছে না এখন, জাস্ট নাইট ডি সেভেন। পরের চাল ইভেন নাইট এ সিক্স খেললে আর কখনো এ ফাইভ করতে পারবে না, আর এ ফাইভ যদি না করতে পারে কমপ্লিটলি লুজিং পজিশন। Yeah, so I need to check. বাট কি হলো? ওকে, কুইন জি ফোর দেখাচ্ছি। এফ ফাইভ কেন খেলবে যদি এফ এফ ফাইভ খেলে? ওকে, maybe someone call me. হ্যালো। Yeah. So what was the move? Queen g4? Yeah, What the hell? Why? What's wrong with knight a5? Or no, sorry, knight c5. নাইট টেক সি ফাইভ, Okay, rook takes. রুক টেক্স, সরি। No. Yeah. No, he's gonna play rook f to c8, right? And that's the problem. ইয়া দ্যাটস দ্য প্রবলেম, কারণ ইনটু টেক। ওকে, যদি কুইন সি টু খেলা যেত অথবা রুক জন খেলা দেন বেটার, এই ফাইলটা ছেড়ে দিতে হচ্ছে, দিস দ্য প্রবলেম।
বাট কুইন জি ফোর ইন্টারেস্টিং চাল, লাইক F5 করেছে গেমে, জাস্ট কুইন ডি ফোর। ওকে, উইকনেস গেট করে ফেলছে। Yeah. এখন তো B5, আইডিয়া হচ্ছে পরের চালে A4 করা। Mhm. B5 করছে, বাট অপোনেন্ট খুবই জঘন্য খেলছে এটা। Yeah, he's playing. Look at this. Like, He এত just played বাজে তো আমিও G5 and খেলতাম না। F5 হ্যাঁ, to মানে না, attack. He has nothing on the king side ready to attack. What is he gonna? What is he attacking? এটাই আমি বুঝতেছি না। লাইক G5 করলেন, আপনি G5 H5 সব করলেন, বাট কি করতেছেন আলটিমেটলি, তাই না? He opened himself up, but he doesn't have any pieces on that side. If both of his knights over there, king was already on H8. Maybe queen was on a good diagonal pointing that way on the king, queen side. Rook was like active on G file. Then maybe, right? ইয়েস, এবি, বাট অলওয়েজ তো কুইন এক্সচেঞ্জ করে দিতে পারে ভাই। কুইন এক্সচেঞ্জ করলে, এই পন পুশ করলে তো পজিশন শেষ, খারাপ একদম। Right. মানে হোয়াইট যদি একবার যদি কুইন এক্সচেঞ্জ করে দেয়, লাইক G5 করছেন, সব করছেন, তো আফটার দ্যাট কুইন এক্সচেঞ্জ করলে তো স্ট্র্যাটেজিক্যালি সব উইকনেস শেষ। E6 এ উইকনেস, G5 উইকনেস। তো এটাই বলতেছি, মানে আমার ব্ল্যাকের কোনো আইডিয়া বুঝলাম না, চাল খেলছে পুরা। লাইক আপনার দেখেন এখানে কোন চাল হলে এগুলো। ওকে, এটাই মানে অ্যাটাক করছে, বাট আলটিমেটলি আমি তো কিছু দেখছি না, এটাই হচ্ছে আমি বলতে চাচ্ছি। জাস্ট আস্তে আস্তে ফোন পুশ করে জিতে গেছে, কিছুই করেনি, কোনো থ্রেটই দেয়নি। ভেরি ওয়ার্স গেম। Yeah. বাট নাইট C5 ইজ ব্যাড মুভ, বিকজ টেকটা খেয়াল করিনি যে নাইট C5 বলে টেক করতে পারে। ওকে, কুইন G4, দিস মে বি প্লেবল, বাট আই ক্যান প্লে কুইন D2। Okay. After queen G4, why did the guy play F5 though? I don't know, because this is the very common move. Then bishop take G6, Why? H6, What? and queen D4. Why would I do that? That also doesn't look good to me. স্ট্র্যাটেজিক্যালি খেলবে, সিম্পল উইকনেস নিয়ে আমার একটা Oh, কুইন it's সাইড because no, he was attacking the E5. That's the thing. ইয়া। আর আর হচ্ছে মেইন হচ্ছে আমি জাস্ট কুইন এক্সচেঞ্জ করে দিব, আর কুইন এক্সচেঞ্জ করে দিয়ে সিম্পল বেটার নিয়ে খেলবো। পাঁচ কোণ আছে কুইন সাইড। Yep. কারণ টেক করলে একটা জিনিস প্রবলেম আছে, লাইক আপনি এখন রুক সি8 করলে সমস্যা হচ্ছে C6, এই চালটা আছে, কারণ পরের চাই রুক সি8 হয় না, নাইট D6 আর এক রুক নিয়ে আসলে এটা হোয়াইটের কমপ্লিটলি উইনিং পজিশন বলা যায়। আমি বেটার বলবো না উইনিং, কারণ একটা পাঁচ পয়েন্ট আছে, জাস্ট পুশ করবে, এটা কখনো পুশ করতে পারবে না। ইভেন জাস্ট কিং এখানে জাস্ট আসবো ফিউচারে, এটা উইনিং। তো বইটা হচ্ছে বেস্ট অন হচ্ছে কখনো কোথায় এক্সচেঞ্জ করতে হবে, কোথায় ই করতে হবে, এই বেস আর কি। ভালো বই, গুড বই। Got it. দিস বুক ইজ গুড। Yeah. ওকে, হ্যাঁ, সো 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। ওর I'm not gonna make it to the chess club anymore. It's too late. So if you want to keep going, we can. I don't have anything for the next. I mean, nothing else rest of this evening. You want to do 2 hour? বাট আমার প্রচুর ঘুম পাইছে, মাথা কাজ করতেছে না। Okay, no problem. Sounds good, man. আমরা এই বইটা দেখতে পারি, ইন্টারেস্টিং বই। আমার কাছে আরো 2টা বই আছে, তো আমরা এখন এগুলো দেখতে পারি চাইলে। আপনাকে আমি কিছু অ্যাটাকিং জিনিসও দেখতে পারি, অ্যাটাকিং স্কিল কিভাবে ডেভেলপ করতে হয়, Okay. তো এই টাইপের জিনিস করতে পারি। আর All right. নেক্সট রাউন্ড কবে খেলবেন জানেন, আমি Okay. কিছু So, yeah, প্রিপেয়ার sure. করে I'll দিব let you know. আপনাকে। নেক্সট ওপেনিং টুর্নামেন্টটাকে আমাকে একটু বলেন, আমি আপনাকে কিছু ইন্টারেস্টিং ওপেনিং প্রিপেয়ার করে দিই। All right, ট্রাই, cool. লেটস ট্রাই। আমি বলতেছি না যে আপনি ওটা উইনিং জিতবেন, বাট ট্রাই করতে পারেন। ঠিক, গুড। বিভিন্ন Okay. ওপেনিং এর নতুন নতুন আইডিয়া আর কি। Okay, man. Sounds good.
Will do. Okay, bye. Okay, bye.